So let us go once again from array list classes and as well as normal arrays. I want to choose them. So in the previous class, we discussed about which one? Arrays and as well as array list class, which we can say. In today's class also, we can execute all the programs once again so that ఎవరైతే వినలేదో మళ్ళీ ఒకసారి వినొచ్చు. Now please see. First of all, I'm going with arrays. Then we can go with array list so that you can know the difference between these two. Make already చెప్పాను. So first of all, let us see an output. Okay. Output చూసి we can explain what it is అనేది. You can take the screenshots. Okay. It's taking time. Please wait. Right. So I'm going for మీకు ఏం చూపించింది 10, 20, 70, 40, 50. It is a program on normal arrays, which we can say, where you people are going to display the array elements from array, which we can say. So ఇక్కడ మన అవుట్పుట్ ఏం చూసాము, దీనికి మనం ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నార్మల్ అరేస్కి వచ్చేసరికి we people are going to specify. Now please see how I am going to show you. Time array.java. In this program, first step, without any scanner classes, we are going to do this one, normal array programming without array list. Array list రావడానికి కారణం ఏంటి తెలుసా, my dear boys and girls? To get this array list class, keep in mind that one. The drawback of which one? The normal arrays, which we can say. Keep in your mind that one. What is that? Drawback of normal arrays. That's okay. Now we executed this program with the help of normal arrays. In this application, the data type is converted in the form of object. Churandi. C language low, we couldn't contain any object feature. But in Java, every data type is going to be treated as one object, which we can say. Every data type is treated as object, and you people are going to allocate the memory by calling the new keyword as usual, which we know. So integer is a data type. It is an array name which does not contain any size over here. Keep in your mind that one. Size ikkada nenu etuvantiది specify cheyaledu, కానీ ఇక్కడ I'm going to call the dynamical memory to allocate these elements 10, 20, 30, something, whatever it may be. Limit ఎంత ఇచ్చాను ఇక్కడ? 5 elements. So declaration and instantiation of the array, which we can say. ఇది నాకు array size. You are eligible to specify how many? 5 elements. ఇక్కడ ఎటువంటి size ఇవ్వలేదు. ఇక్కడ array elements నాకు స్టోర్ అవుతాయి. Array of 0, array of 1, array of 2, array of 3, array of 4. Why? You given size of 5 over here. ఇంతవరకు అర్థమైందా my dear students? Hello? Yes, sir. Yes. తర్వాత in this program, we are going to specify our address. Normal arrays లో మనం అడ్రస్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. Keep in your mind that. Normal arrays లో we must give the addresses, which we can say. Location మనమే చెప్పాలి, ఎలిమెంట్ మనమే స్టోర్ చేయాలి. లొకేషన్ మనమే చెప్పాలి, ఎలిమెంట్ కూడా మనమే స్టోర్ చేయాలి. సో ఇలాగా ఈ ఎలిమెంట్స్ మనకి స్టోర్ అయ్యాయి మెమరీలో. బట్ దీని సైజ్ మనకి తెలుసుకోవాలి అంటే ఆల్రెడీ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ యూ ద లెంత్ ప్రాపర్టీ, విచ్ వీ కెన్ సే. ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చావో నాకు తెలియదు. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. ఇఫ్ యూ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ ద అరే ఎలిమెంట్స్, ఇది నాకు ఫిక్స్డ్ సైజ్. అంటే ద ఇనిషియలైజేషన్ అరే ఇండెక్స్ స్టార్ట్ విత్ 0 and I is less than a dot length. A అంటే ఇక్కడ నాకేంటి? array, which we can say. Length is a property. మీరు ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చినా కూడా తీసుకుంటుంది. తర్వాత ఈ లెంత్ ప్రాపర్టీ ఏం చేస్తుందంటే the maximum size మీరు ఇచ్చిన తర్వాత that is going to be stored in the array elements, which we can say. Now I am going to increment my elements 10, 20, 70, 40, 50. ఇవన్నీ కూడా నాకు arrays లో స్టోర్ చేయడానికి యూస్ చేస్తున్నాను. After that, I am going to execute my array elements
by calling my array name. ఇది నార్మల్ array program. దీనికి ఇంత ప్రాసెస్ ఉంటుంది. Any doubts? Length is a property of array which shows the size. ఇది నార్మల్ array program. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో? సార్ అది అసెండింగ్ ఆర్డర్ రావాలంటే సార్ చెప్దాం. సార్ట్ మెథడ్ మనకి ఉంటుంది. ఫస్ట్ ఇదైతే దానికి వెళ్దాం నాన్న. ఓకే ఓకే సార్ I'm going in the hierarchical way. I want to show the difference between this one and that one. Now I'm going to compile the application. Java C normal array dot Java. ఇక్కడ మనం ఇండెక్స్ మనం స్పెసిఫై చేసాం. Keep in your mind that one. Now I'm going to run the application. See now. You got it? ఈ array elements మొత్తం ఎవరు డిస్ప్లే చేశారు? This statement is displayed. Before that, ఇదంతా కూడా కౌంటింగ్ ఎవరు చేసుకున్నారు? ఫర్ బ్లాక్ 0th ఎలిమెంట్, ఫస్ట్ ఎలిమెంట్, సెకండ్ ఎలిమెంట్, థర్డ్ ఎలిమెంట్ అండ్ ఫోర్త్ ఎలిమెంట్. ఇక్కడతో నాకు లెంత్ క్లోజ్ అయిపోయింది. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. ఇంకా ఇక్కడ మీరు మార్చుకుంటూ వెళ్ళారు అనుకోండి, ఆటోమేటికల్ ఇక్కడ మనం ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ ఉండొచ్చు. దీన్ని ట్రావర్సింగ్ ఆఫ్ అరే అంటారు. ప్లీజ్ టేక్ ద స్క్రీన్ షాట్ ఆఫ్ దిస్ వన్. ఫస్ట్ ప్రోగ్రామ్. Please take the screenshot. Ainda? ఇక్కడ మనం మెమరీ ఇండెక్స్ మనమే ఇచ్చాం. సో ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ మనమే మెమరీ ఐడెంటిఫై చేసి మనమే స్టోర్ చేసాం. ద సెకండ్ వే మళ్ళీ మనకి ఎలా ఉంటుందో చూడండి. ద సేమ్ ప్రోగ్రామ్ మనం ఏ విధంగా చేస్తాం అనేది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు మనకి అరే ఎలిమెంట్స్. నౌ ఇక్కడ మనం లెంతీగా రాసుకున్నాం. మీన్స్ వి యూస్ టు గో ఫర్ ద మెమరీ లొకేషన్స్ ఓవర్ హియర్. నేను ఇక్కడ కూర్చోపెట్టాలి అని చెప్పాను. బట్ ఇన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ వి డైరెక్ట్లీ స్పెసిఫైడ్ ద వాల్యూస్. సీ నౌ. ఇక్కడ చూడండి. క్లాస్ నేమ్, పబ్లిక్ స్టాటిక్ వాయిడ్ మెయిన్. ఇక్కడ ఎటువంటి మెమరీ లొకేషన్ స్పెసిఫై చేయలేదు. డైరెక్ట్లీ కాల్ మై డేటా టైప్ array equals to initialization ఇక్కడే ఇచ్చాను. ఇట్ ఈస్ సెకండ్ వే. ఇక్కడ ఎటువంటి యాడ్ మెథడ్స్ యూజ్ చేయట్లేదు. వై? దిస్ ఇస్ నాట్ అన్ array list క్లాస్. ఇక్కడ మనం ఎటువంటి ప్యాకేజ్ పిలవక్కర్లేదు. యాజ్ యూజువల్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ప్రింట్ మై ఎలిమెంట్. యూ కెన్ రైట్ లైక్ దిస్. ఫస్ట్ వే array డిక్లేర్ చేసుకోవాలి అంటే, ఆర్ యూ కెన్ గో విత్ ద సెకండ్ ఆప్షన్. డైరెక్ట్లీ యూ కెన్ గివ్ ద కంపైల్ టైమ్ వాల్యూస్ విచ్ వీ కెన్ సే. కానీ ఎటు చూసుకున్నా యూ మస్ట్ గివ్ ద వాల్యూస్ ఓవర్ హియర్. సీ నౌ. ఈ లెంత్ ప్రాపర్టీ మనం ఇవ్వకపోతే ఇట్ గివ్స్ అన్ ఎర్రర్ ఫర్ యూ. ఇక్కడ నేను ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాను అనుకోండి. 1 సెకండ్. ఐ వాంట్ టు షో యూ నార్మల్ అరే 1.java. సి నౌ ఐల్ బి, నేను ఇక్కడ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ అన్నా నేను స్టోర్ చేసుకుంటాను. వన్స్ అగైన్ ఈ లెంత్ ప్రాపర్టీ ఏం చేస్తుందంటే, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు ఇంక్రీజ్ ద సైజ్ ఆఫ్ యువర్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ యూ కెన్ డిక్రీజ్ ద సైజ్ ఆఫ్ యువర్ ఎలిమెంట్స్. మీరు ఎంత తగ్గించుకున్నా పెంచుకున్నా కూడా ఈ లెంత్ ప్రాపర్టీ అదే ఫిక్స్ చేసుకుంటుంది. ఏ విధంగా? ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్లోజ్ ద అరే. నౌ ప్లీజ్ సీ. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సేవ్ దిస్ వన్ వన్స్ అగైన్. Saving this. Okay. Coming back. Now once again I'm going to compile my application. Now I'm going to run the application. Vachinda, my dear students? You got it now? Yes, sir. A length property kanaka meer ivvakapote, you cannot store any elements. If you want to decrease the size also, you can decrease the size. Automatically అదే ఫిక్స్ చేసుకుంటుంది. క్లయింట్ ఎన్ని అరే ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చాడు. Length is a property or length is a statement. It fixes the size of your memory, which we can say. Now please see. ఇప్పుడు ఎన్ని వచ్చాయి మనకి? Are you getting the point? You got it? Sir. Come on, take this one. ఈ రెండు మనకి నార్మల్ అరేస్ ప్రోగ్రామింగ్ అనమాట. వితౌట్ యూజింగ్ అరే లిస్ట్ క్లాసెస్. ఇట్స్ కంపైల్ టైమ్ వాల్యూస్. ఇది నాకు అరే ఫాలోడ్ బై ద ఇండెక్స్ అనమాట.
So you can empty channel. You can increase n number of size, which we can say. ఎన్ని కావాలంటే అంత మరి ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు. సో దీని ఫిక్స్డ్ సైజ్ ఎవరు చూస్తున్నారు? ద లెంత్ ప్రాపర్టీ. ఈ ఏ ఎందుకు ఇచ్చాము? ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా నాకు ఎక్కడ ఉన్నాయి? అరే ఏలో ఉన్నాయి. ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ వన్? హలో అమ్మాయి, ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ అరే ఎలిమెంట్స్ మనం యూజ్ చేయాలి. నో ప్లీజ్ సీ, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కంపైల్ దిస్ అప్లికేషన్. Got it now? Please copy this without using the array list class. Come on, let's continue. Zeroth element, first element. Idi naku last element. Length is a property which closes your array. Any doubts? No, sir. Okay. Tiskunara second program. Girls and boys. Sir, previous program revise చేస్తారు కదా సార్? Previous program ek shortcut ga rasam ikkada manam. Okay, sir. Okay. Now I'm going for the next one. Seeing this output, you must understand what it is anedi. Array 2. ఇది మనం చూపించాము ఇప్పుడు మీకు. It's other model. ఇక్కడ చూడండి. The third model. I called my class the same thing assigned, printing the array elements using for each loop అన్నమాట. ఇందాక మనం ఫర్ బ్లాక్ రాసాం. ఎలాగా? ఇంటిజర్ I ఈక్వల్ జాగ్రత్త తేడా చూడండి. ఏది ఈజీ మీకు ఇప్పుడు అర్థమైపోతుంది. టైప్ normal array1.java. So here we call the initialization count చేయమన్నాను, length property యూస్ చేయమన్నాను, మళ్ళీ ఇంక్రిమెంట్ చేయమన్నాను. It is a lengthy property. అది దాన్ని రెడ్యూస్ చేసి జస్ట్ I call printing array using for each loop. ఇదేంటి మనకి? ఫర్ లూప్. ఈ ఫర్ లూప్ కంటే మనకి చాలా షార్టెస్ట్ ఫామ్ ఫర్ ఈచ్ లూప్. ఎలా ఇస్తాము అంటే డేటా టైప్ మన ఇచ్చిన వేరియబుల్ I which we can say, దీన్ని డైరెక్ట్ గా కాల్. ఇది నాకు సింటాక్స్. ఫర్ ఇంటిజర్ I, ఈ అరేలో ఎలిమెంట్స్ ఏమైతే ఉంటాయో మొత్తం ఈ అరే ఆబ్జెక్ట్ నాకు తీసుకొచ్చేస్తుంది. కానీ ఇక్కడ మనం ఏం చేసాము? We used to specify the initial memory allocation and the final one incrementing one by one. ఈ ప్లేస్ ని మొత్తం మనం ఈ విధంగా మనం రాసాం. దీన్ని ఫర్ ఈచ్ లూప్ అంటాం. What we're going to call? We are going to call for each loop which we can see. ఏది ఈజీగా ఉంది మనకి? Which is easy? థర్డ్ వన్ సార్. ఇది ఇంకా చాలా ఈజీగా ఉంటుంది. Then solution. So instead of writing the lengthy for block, you go this one. మనకి సింటాక్స్ ఇది ఫర్ డేటా టైప్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్. డేటా టైప్ నాకు ఏంటి ఇక్కడ? ఇంటిజర్. సో I అన్న వేరియబుల్ ఏం చేస్తుంది ఇక్కడ? ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని కౌంట్ చేసుకుంటుంది. ఎక్కడి నుంచి? ఫ్రమ్ అరే. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. సో ఈ వేరియబుల్ ఇక్కడ హోల్డ్ లో పెట్టి ఈ వేరియబుల్ ఇక్కడ నేను తీసుకున్నాను. ఇది నాకు అరే వేరియబుల్. ఈ అరే వేరియబుల్ మొత్తం కూర్చోబెడతాయి ఈ వాల్యూస్ ని. ఎవరు? I is a వేరియబుల్. ఇక్కడ డిస్ప్లే చేసుకుంటుంది. సో ఆ ఫర్ లూప్ కంటే ఇది మనకి చాలా ఈజీగా ఉంది కదా. This is called for each loop. Each ante the each and every element anamata is going to be stored in the array which we can say. How it is going to be stored means we initiated one variable called I and we call this one. Which one is easy for us now? For each loop. For each loop. If you want to increase, you can increase this one also. So I'm going to open this one. నేను ఎంత ఇంక్రీజ్ చేసుకున్నా సరే it is going to store in the memory automatically.
ఇంక్రీజ్ అయింది కదా ఇక్కడ మనకి. Did I use any length property over here? నో సార్. You must call. ఇదే మొత్తం చూసుకుంటుంది. If you want to give the column, syntax error. Come on, take this one. The advance of for loop, which is for each loop which we can say. Followed now? It's over? Yes, sir. Yes. Girls, able to understand? Yes, sir. Okay. Can I go for next program? Fourth program now. మీరు దీన్ని బేస్ చేసుకొని రాద్దాం ఇంకో ప్రోగ్రామ్ కూడా. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్పెసిఫై జావా సి నార్మల్ అరే t dot java normal array 3. ఇక్కడ చూడండి, it's giving only 3 అంటే అర్థం ఏంటి? Let us go back how it is going to be happen. So I'm going to open this one. So it is a program to find out the minimum of array which we can say. What is that? It is a program to find out the minimum of array. Suppose మీరు ఇక్కడ ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చారు? 33, 3, 4 and 5. ఇందులో మనకి మినిమం ఎలిమెంట్ ఏంటి ఇక్కడ? 3. సో ఫస్ట్ ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను అంటే I declared one array called integer, some elements over here. That's okay. Now I want to execute the minimum element by passing method called minimum. It's a program array with method which we can say, where you can pass your array to a method. So ఇక్కడ a అన్నాను. a అంటే నాకేంటి? What is a over here? Your array which we can say. So minimum function ఇక్కడ మీకు వచ్చినప్పుడు it is going back. Keep in mind that one. What is that? It is going back to the minimum function. ఇది నాకు declaration. మీరు ఇక్కడ ఏమైతే వాల్యూ పాస్ చేస్తారో ఇది ఇక్కడ ఇంటిజర్ అరే కింద తీసుకుంటుంది. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. ఎందుకు? సి నౌ ఇన్ సి లాంగ్వేజ్ వి గాట్ ఫంక్షన్స్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్. దట్స్ ఓకే. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఇనిషియలైజ్ అరే ఆఫ్ 0 అంటే అరే ఆఫ్ 0 మనకి ఏంటి? 33, అరే ఆఫ్ 1 3, అరే ఆఫ్ 2 4, అరే ఆఫ్ సంథింగ్ 5. సో ఇనిషియలైజేషన్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి 0. నౌ వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ ఫర్ బ్లాక్. ఇంటిజర్ ఒక వేరియబుల్ తీసుకున్నాను i అనేది, initialization with 1. Okay, I is less than length property. ఎంత వరకు ఉంది? 1 2 3 4. ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చుకుంటే అన్ని ఎలిమెంట్స్ లెంత్ ప్రాపర్టీ. ఒకవేళ if minimum is greater than array of I అయితే కనుక ఇది ఫస్ట్ మనకి ఏం చేస్తుంది? It is going to count over here. Okay, ఇక్కడికి వచ్చి నాకు ఆగిపోతుంది. Keep in mind that one. If minimum is greater than array of I అంటే దీనికంటే ఇవన్నీ గ్రేటర్ దాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అదేం చేస్తుంది? It is going to store in the variable called minimum. Array of I నుంచి ఇది మొత్తం బ్లాక్ నుంచి ఒక ఎలిమెంట్ తీసి ఎందులో స్టోర్ చేస్తుంది? మినిమం. Then it is going to display the output. You are getting the point now? అర్థమైందా ఇప్పుడు? సార్ మళ్ళీ చెప్పండి సార్. తమ్ముడు, it is a program to demonstrate the way of passing an array with method అన్నమాట. మెథడ్ అంటే ఏంటి? ఆబ్జెక్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకునేది. అవునా కదా? సార్ రైట్. ఇక్కడ నేను ఏం చేశాను అంటే ఇంటిజర్ డేటా టైప్ తీసుకున్నాను, ఒక అరే తీసుకున్నాను, అందులో ఒక 5 ఎలిమెంట్స్ ఇచ్చాను. ఆర్ యూ కెన్ టేక్ ఎనీ ఎలిమెంట్స్. ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ కావాలంటే ఎన్ని ఎలిమెంట్స్. ఇప్పుడు మనం డిస్ప్లే చేయవలసింది ఏంటి నాన్న? మినిమం ఎలిమెంట్. అంటే అతి తక్కువ ఉన్న వాల్యూ ఏంటి ఇక్కడ? 3 కదా. అవును సార్. సో ఇది ఎవరు డిస్ప్లే చేస్తారు అంటే దీనికి వాడు ఏమన్నాడు? మెథడ్ ద్వారా ఎగ్జిక్యూట్ చేయమన్నాడు. సో మెథడ్ ద్వారా ఎగ్జిక్యూట్ చేయమన్నాడు కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఏం చేస్తున్నానంటే మినిమం అని ఒక మెథడ్ నేను క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను. వాయిడ్ మినిమం అని చెప్పేసి. ఏంటది? వాయిడ్ మినిమం అంటే ఇది డెఫినిషన్ అన్నమాట. ఇది దిస్ ఈస్ కాల్డ్ ఆ మెథడ్ ఏం చేస్తుందో డెఫినిషన్ ఆఫ్ మెథడ్ చెప్తున్నాం. అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ మొత్తము
ఈ పర్టికులర్ మినిమం మెథడ్ నాకు ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. ఇది డెఫినేషన్. మరి ఇది ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి అంటే నేను ఏం చేస్తున్నాను ఇక్కడ? ఈ మెథడ్ ని పిలుస్తున్నాను నేను. ఐఎమ్ కాలింగ్ దిస్ మెథడ్. సపోజ్ ఇక్కడ నేను ఏ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, అసలు అరే ఎలిమెంట్స్ ఎందులో ఉంటాయి నాకు దానికి తెలియాలి కదా. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ మై వేరియబుల్ యాజ్ ఏ. ఇందులో ఈ ఏ అన్న వేరియబుల్లో 33 పాస్ అవుతుంది, 3 పాస్ అవుతుంది, 4 పాస్ అవుతుంది, 5 పాస్ అవుతుంది, 7 పాస్ అవుతుంది, 8 పాస్ అవుతుంది. అంటే మినిమం కనుక్కోవడానికి మినిమం కంటే గ్రేటర్ దాన్ వాల్యూస్ ఏమన్నా ఉంటే అది ఒమిట్ చేసేసి 3 అన్న వాల్యూ నాకు చూపించాలి. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది తెలుసా? కర్సర్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు వెంటనే మీకు అవుట్పుట్ రాదు. ఈ మినిమం ఫంక్షన్ డెఫినేషన్ ఉందా లేదా చెక్ చేసుకోవడానికి బ్యాక్ వెళ్తుంది ఇక్కడికి. ఇంతవరకు అర్థమైందా? సార్. రైట్. వెళ్తున్నప్పుడు ఇక్కడ ఏ అని ఇచ్చాను కదా. ఏ అంటే మనకేంటి ఇక్కడ అరేనే కదా. సో ఇక్కడ వాల్యూస్ పాస్ అవ్వాలి కాబట్టి ఇందులో కూడా ఇంటిజర్ అరే ఆఫ్ అని తీసుకున్నాను ఇక్కడ నేను. సరే, ఇప్పుడు ఇది నేను తీసేస్తాను చూడండి. ఇప్పుడు మీకు ఈజీగా అర్థమవుతుంది. ఐ ఆమ్ గోయింగ్ టు రిమూవ్ దిస్ వన్. కాపీ. నౌ ఇక్కడ తీసేసాను. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సేవ్ దిస్ వన్. సిలో ఫంక్షన్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ పేరు విన్నారా మీరు? సార్ విన్నాం సార్. కదా కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ. ఇప్పుడు చూడండి. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డూ దిస్ వన్. చూడండి మనకి ఎన్ని ఎర్రర్స్ వచ్చాయో ఇక్కడ రిమూవ్ చేసాం కానీ. ఆర్ యు గెటింగ్ ద పాయింట్? అంటే మీరు ఇచ్చిన ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా మనకి ఎర్రర్లో స్టోర్ అవ్వాలి కాబట్టి వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ దిస్ వన్. ఏమైతే ఇక్కడ మీరు డేటా టైప్ స్పెసిఫై చేశారో ఫంక్షన్ విత్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అన్నమాట. తర్వాత ద ఫస్ట్ ఎలిమెంట్ ఐఎమ్ టేకింగ్ వన్ వేరియబుల్ కాల్డ్ మినిమం. ఇది వేరియబుల్, ఇది ఫంక్షన్. ఫంక్షన్ మొత్తం పెర్ఫార్మ్ చేస్తుంది. ఇది నాకు వేరియబుల్. ఎందుకు? మినిమం వాల్యూ నాకు డిస్ప్లే చేయడానికి. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. ఓకే. సో ఇనిషియలైజేషన్ ఇండెక్స్ ఎంత? 0, 1, 2, 3, 4, 5. మాక్సిమం కనుక్కోవాలన్నా మినిమం కనుక్కోవాలన్నా కూడా వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ? ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ వన్ వేరియబుల్ కాల్డ్ మినిమం. ఇనిషియలైజేషన్ 0. ఎందుకు? సెర్చింగ్ అనేది ఇక్కడి నుంచి నాకు జరుగుతుంది కాబట్టి లెఫ్ట్ టు రైట్ నాకు జరుగుతుంది. ఓకే. ఒకవేళ ఫర్ బ్లాక్ మనం యూజ్ చేయాలి. ఎందుకు చేయాలి ఫర్ బ్లాక్? ఇక్కడ చాలా ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. అదే ఒక ఎలిమెంట్ ఉంటే దేర్ ఇస్ నో యూస్ ఆఫ్ ఫర్ బ్లాక్. సో ఇక్కడ నాకు ఏం చేయాలి? దీన్ని ట్రావర్సింగ్ అంటారని చెప్పాను. ఇంటిజర్ ఇనిషియలైజేషన్ i ఈక్వల్స్ టు 1 అంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్. సో i ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ అరే డాట్ లెంత్ అని ఇచ్చాను ఇక్కడ నేను. ఆర్ గెటింగ్ ద పాయింట్? వాట్ ఈస్ దట్? అరే డాట్ లెంత్. ఇక్కడ చూడండి స్టార్టింగ్ ఇక్కడ మనకుంది కాబట్టి ఈ అరేలో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయో నాకు తెలియదు కాబట్టి లెంత్ ఇస్ ఎ ప్రాపర్టీ. ఇది మొత్తం అది సెర్చ్ చేసుకుంటుంది. దాట్స్ ఓవర్. నౌ ఇంక్రిమెంటింగ్ ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వాల్యూ. ఫస్ట్ అయిపోయింది. సో ఈ ప్రాపర్టీతో నాకు ఏం జరుగుతుందంటే ఫస్ట్ ఎలిమెంట్కి వస్తుంది, సో చెక్ చేసుకుంటుంది. సెకండ్ ఎలిమెంట్కి వస్తుంది, చెక్ చేసుకుంటుంది. థర్డ్కి వస్తుంది, చెక్ చేసుకుంటుంది. సిమిలర్లీ ఫోర్త్, ఫిఫ్త్, సిక్స్త్ కూడా వస్తుంది. ఇదంతా ఇంక్రిమెంట్ అవుతూ వెళ్తుంది. అందుకని మనం వి గాన్ ఫర్ i++. ఇక్కడతో నాకు అరే అయిపోయింది కాబట్టి లెంత్ ప్రాపర్టీ. ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్ని నాకు ఎక్కడ ఉన్నాయి? ఇక్కడ అరే అనే వేరియబుల్ లో ఉన్నాయి. స్టార్టింగ్ ఇండెక్స్ ఎక్కడి నుంచి? ఇక్కడ నుంచి. ఇదంతా సెర్చ్ చేసిన తర్వాత సో మినిమం వాల్యూని ఎక్కడ మళ్ళీ వెతుక్కొని అన్ని సెర్చ్ చేసుకుంటుంది. ఏ అన్ని గ్రేటర్ దాన్ ఉన్నాయా లేవా అని. ఎస్, గ్రేటర్ దాన్. అప్పుడు వచ్చిన మినిమం వాల్యూని ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తుంది? ఇఫ్ మినిమం ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ అరే ఆఫ్ i అంటే మినిమం వాల్యూ కంటే అన్ని గ్రేటర్ దాన్ సింబల్స్ ఏమైతే ఉంటాయో దాన్ని తీసేసేసి ఎక్కడ కూర్చోబెడుతుంది? మినిమం అన్న వేరియబుల్లో కూర్చోబెడుతుంది. ఎవరి ద్వారా? ఈ అరే ఆఫ్ i నుంచి. అంటే ఈ ఎలిమెంట్స్ లో నుంచి ఒక ఎలిమెంట్ తీసి, ఇదంతా మనకేంటి? అరే ఆఫ్ i అన్నమాట. ఒక ఎలిమెంట్ తీసి ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తుంది? మినిమం వేరియబుల్లో. అది మనం ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తున్నాం. ఫాలోడ్ నా? హలో హలో సార్. అర్థమైందా? సార్. గర్ల్స్, ఖలీల్, మందీప్, Yes, sir. can you hear me? Yes, sir. Come on, please share the screenshot this one. Is it over?
Sir. Sir, now I want to show one output for you. By this, you must do the program. I'll give 5 minutes time. Come on, చేయండి ఇక్కడ. నాకు ఇలా రావాలి output. Come on, do it now. Friends, are we doing? I want to display output like this. Can you hear me? Can you hear me? Hello? ఎస్ సార్. రాసారా? లేదు సార్ ఇంకా. ఆల్రెడీ మనం అరే లిస్ట్ నేర్చుకున్నాం, గుర్తుందా? సార్. చేయండి.
It's over. Correct? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Now please see how we got this one. As usual, as we know very well that to create, I'm going to open this notepad to this document. ఒక array list class మనం డిజైన్ చేసుకోవాలి అంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను. We got two ways by calling the list interface ఒకటి పిలవాలని చెప్పాను. But this interface won't create any object. Keep in mind that one. Won't create any object. That is the reason this list interface implements the class array list. Keep in mind that one. This is first way. Second way ఏంటంటే you can call the array list class directly. ఇది నాకు second way. Keep in mind that one. And fourth step నాకు ఏంటంటే when you people are going to use the array list class, you are going to import the package called import java.utility.abstract, which we can see. ఇలా మీరు రాసుకోవచ్చు. Or you can call, so just import java dot, what's the class name? Array list అని కూడా మనము పిలుచుకోవచ్చు. That's okay. And final step, when you are using the arrays or array list class, you must say the data type. In array list లో we are going to call the type. The type means what? Either that may be string data type, either that may be integer data type, which we can say. And if you people want to add the elements in the array list, we are going to call the add method. ఇది మనకి points. My dear students. Hello. Yes. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి. I call public static void main. That's okay. So normal arrays కంటే ఇది చాలా fast అన్నమాట. So list is an interface and we are going to call the data type. Object equals to new array list class constructor. ఇక్కడ మీరు లిస్ట్ లో ఏమైతే డేటా టైప్ ఇచ్చారో ఇక్కడ మీరు ప్రిపేర్ చేసిన లిస్ట్ మొత్తం మనకి arrayలో మనకి స్టోర్ అయిపోతుంది. ఇది ఫస్ట్ వే. మీరు ఇలాగ కూడా చేయొచ్చు. బట్ యు మస్ట్ అలొకేట్ ద మెమరీ. సో ఈ లిస్ట్ అనేది ఏమి చేయదు కాబట్టి ఇది ఓన్లీ మెథడ్స్ మనకి ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్. That is the reason we are going to implement the class called array list class, which contains the string data type. That's okay. So ఇక్కడ object ఏమి ఇచ్చాం, ఇక్కడ మనము list strings అని ఇచ్చాం. You can take x also. So x dot add is a method where you can add the elements as usual. మొత్తం ఎన్ని ఇచ్చాను ఇక్కడ నేను 5 elements. నేను డైరెక్ట్ ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ నేను పిలిచేస్తున్నాను చూడండి. ఐఎమ్ కాలింగ్ మై ఆబ్జెక్ట్ డైరెక్ట్లీ where you can execute all these elements. So that is the reason enough elements and array format lo vachai. Why? We are going to ask in the form of array list. దీని మనం కన్స్ట్రక్టర్ అంటాం. ఎందుకో తెలుసా? మీరు ఇచ్చిన ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా ఈ బ్రాకెట్స్ లోంచి ఫామ్ అయ్యి మనకి ప్రిపేర్ అయ్యి మనకి చూపిస్తుంది. దీన్ని కన్స్ట్రక్టర్ అంటారు. ఎందుకు? ఇది ఆబ్జెక్ట్ తయారు చేయడానికి. ఈ బ్రాకెట్స్ మీరు ఇవ్వలేదు అనుకోండి, మీకు వచ్చే ఎర్రర్ చూడండి మనకి ఏ విధంగా వస్తుందో. 1 second.
I'm going to show this one. If I remove these brackets, it gives an error for you. Constructor. Constructor is going to initialize an object at the time of creation, which we can see. Save. Now execute now. Can చూపిస్తుంది expected అని చూపిస్తుంది చూసారా? Can you see that one, my dear boys and girls? అదేం చూపిస్తుంది? ఉన్నారా? Yes, sir. అది మీకు ఏం చూపించింది చూడండి అక్కడ. మీరు లిస్ట్ క్రియేట్ చేసిన ఎర్రర్ చూపిస్తుంది. వై? వి మస్ట్ గో ఫర్ దిస్ కన్స్ట్రక్టర్. ఈ బ్రాకెట్స్ లో నుంచి వాల్యూస్ పాస్ మనం తీసుకుంటుంది. సపోజ్ ఇక్కడ ఐ కెన్ టేక్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్. ఇప్పుడు మైండ్ దట్ వన్ ఎక్స్ అని తీసుకున్నాను అనుకోండి. ఐ విల్ గో ఫర్ ఓన్లీ ఎక్స్. ఇన్స్టెన్స్ అంటారు వీటిని. కీప్ ఇన్ యువర్ మైండ్ దట్ వన్. వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్, ఇది నాకు ఆబ్జెక్ట్ నేమ్. ఎందుకు ఆబ్జెక్ట్? ఇక్కడ ఇంటర్ఫేస్ ఇచ్చాను కాబట్టి, ఇదేమి చేయదు కాబట్టి. కీప్ ఇన్ యువర్ మైండ్ దట్ వన్. ఇదే తీసుకోవాలని రూల్ మనకి ఏమి లేదు. యూ కెన్ టేక్ ఎనీ ఆబ్జెక్ట్ నేమ్. ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ తీసుకుంటేనే యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు కాల్ ఎనీ మెథడ్స్ విచ్ వీ కెన్ సీ. నౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ మై ఆబ్జెక్ట్ కాల్డ్ ఎక్స్. దీన్ని పిలిస్తే ఈ ఆబ్జెక్ట్ లో ఉండే ఎలిమెంట్స్ నాకు ఏమైతే ఉంటాయో అన్ని డిస్ప్లే చేస్తుంది ఈ ఆబ్జెక్ట్ ని. బట్ ప్రీవియస్లీ మనం ఏం చేస్తున్నామో, మనం వేరియబుల్స్ పిలుచుకునేవాళ్ళం. సో ఈ బ్రాకెట్స్ ద్వారా ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఇక్కడ పాస్ అయ్యి అదే టైప్ చెక్ చేసుకుంటుంది. స్ట్రింగ్ అది మొత్తం అరే లిస్ట్ కింద కన్వర్ట్ చేసుకుంటూ ముందర మెమరీ అలోకేట్ చేసుకుంటుంది. చేసుకుని ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తుంది? ఎక్స్ అన్న ఆబ్జెక్ట్ లో స్టోర్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నాకు డిస్ప్లే చేస్తుంది. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సేవ్ దిస్ వన్ వన్స్ అగైన్. సిఎల్ఎస్ ఇప్పుడు మై డియర్ బాయ్స్, సో ఆబ్జెక్ట్ నేమ్స్ ఎప్పుడు కూడా మీరు తీసుకోండి. అదే కనుక ఇక్కడ మీరు ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి, లెట్ us assume that I remove this one. క్లాస్ కానీ ఇంటర్ఫేస్ కానీ ఏమీ చేయదు. ఇలా తీసి మీకు చూస్తూ ఉంటే మీకు అర్థమవుతుంది హౌ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపెన్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు సేవ్ దిస్ వన్ వన్స్ అగైన్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కంపైల్ మై అప్లికేషన్. ఎర్రర్ చూడండి, నాట్ ఏ స్టేట్మెంట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ అని చూపిస్తుంది. సో ఇది ప్రీడిఫైన్డ్ లిస్ట్, ఇది టైప్ స్ట్రింగ్. మరి ఇన్స్టెన్స్ ఏది ఇక్కడ? ఎందుకు? ఇక్కడ మనం ఇచ్చాం ఇన్స్టెన్స్ అనేది. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్. ఇది లేకుండా మనం ఏమి చేయలేం కదా. దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు కాల్ ద ఇన్స్టెన్స్. ఎనీ డౌట్స్? సార్ మా స్ట్రింగ్ అని రాయకుండా ఎర్రర్ వస్తుంది కదా సార్? కంపల్సరీ వస్తుంది. అది మనకి టైప్ ఫార్మాట్ కంపల్సరీ ఉండాలి. సరే, ఇక్కడ నేను తీసేశాను, ఇక్కడ కూడా నేను తీసేశాను. మరి ఇప్పుడు ఇవన్నీ నాకు స్ట్రింగ్స్ కదా, నాకు ఇవన్నీ కూడా సింటాక్స్ ఏమని చెప్పాను? టైప్ అని ఉండాలని చెప్పాను. ఇది నాకు ఏ టైప్? ఇది స్ట్రింగ్ టైప్ కదా. స్ట్రింగ్ టైప్. సపోజ్ ఇక్కడ ఇంటీజర్ అని ఇచ్చాను అనుకో. ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇంటీజర్ న్యూ అరే లిస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ ఆఫ్. ఇక్కడ నేను ఈ టైప్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ సర్వర్కి అర్థం అవ్వాలి కదా నాన్న, నువ్వు ఏం డేటా ఇస్తున్నావు అనేది. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ పేరేంటి? క్యారెక్టరే కదా. ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. మరి లేకపోతే అవునా కదా? నువ్వు ఏం డేటా ఇస్తున్నావు తెలియాలి కదా. నీ క్వశ్చన్ పేపర్ లో క్వశ్చన్ ఇస్తే ఆ క్వశ్చన్ బట్టే కానీ ఆన్సర్ రాసేది మై డియర్ బాయ్. ఎస్ సార్. దీన్ని ఇక్కడ నేను సేవ్ యాస్ చేస్తాను. చూడండి, అది ఎంత ఎర్రర్ ఇస్తుందో మనకి. ఇట్స్ నాట్ కన్వర్టబుల్ అని ఇస్తుంది చూసారా. పోనీ అలా తీసుకున్నా. ఎస్ సార్. ఇక్కడ ఇప్పుడు నేను కొటేషన్స్ తీసేస్తాను. ఇప్పుడు చూడండి, అక్కడ మార్చాను కదా, ఇంటిజర్ని ఇచ్చాను అక్కడ నేను.
వచ్చిందా? ఎస్ సార్. అంటే నువ్వు ఇక్కడ ఏమి చెప్పకపోతే ఆ కంపెనీకి ఏం అర్థమవుతుంది నువ్వు ఏం డేటా ఇచ్చావు అనేది. సరే నువ్వు అన్నట్టుగా ఇదే తీసేద్దాం అనుకుందాం మొత్తం. ఓకే, ఐఎమ్ రిమూవింగ్ దిస్ ఇంటిజర్ డేటా టైప్. ఇప్పుడు నెంబర్స్ ఇచ్చాను డైరెక్ట్ గా చూడండి. ఓకేనా? ఓకే చూడండి ఇప్పుడు మనకి, కానీ ఇవంతా కూడా మనకి మెమరీలో స్టోర్ అవ్వదు. ఓకే సార్. ఎస్, అది అందుకని ఏముంది, అన్చెక్డ్ ఆర్ అన్సేఫ్ ఆపరేషన్స్ అంది చూసావా? నోట్ యూజెస్ అన్చెక్డ్ ఆర్ అన్సేఫ్ ఆపరేషన్స్ అంది. ఎస్ సార్. ఎస్, ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్ తయారు చేయట్లేదు, లిస్ట్ చెప్పట్లేదు, జస్ట్ బ్లైండ్ గా డిస్ప్లే చేసుకుంటూ దానివల్ల యూస్ ఏముంది? ఏం యూజ్ లేదు సార్. అందుకని ఇక్కడ మనం టైప్ యూజ్ చేస్తాం. అందుకే సార్ క్లారిఫికేషన్ కోసం అడిగిన సార్. ఐ ఫెల్ట్ వెరీ హ్యాపీ వెన్ యూ ఆస్క్ లైక్ దిస్. అందరికి తెలుస్తుంది కదా నీ వల్ల, అందుకే మీకు ఇలా చూపించగలిగాను. అవునా కదా? ఓకే, I want to show the other output for you. I'm feeling proud that you asked the question to me. Okay. తీసుకున్నారా ఇది? హలో, తీసుకున్నాం సార్. okay, now I'm going for the next question. ఇది కూడా చూసి మీరు అవుట్పుట్ రాయాలి. ఓకే, అంటే రెడ్, గ్రీన్, ఆరెంజ్, వైట్, బ్లాక్. ఓకే, ఈ రెడ్ ముందర నాకు పింక్ యాడ్ అయింది. తర్వాత యాజ్ యూజువల్ ఇవన్నీ మనకు వచ్చాయి. తర్వాత బ్లాక్ కి ముందర ఇది ఒకటి యాడ్ అయింది. కమ్ ఆన్ ట్రై ఇట్ నౌ. ఐ గివ్ 5 minutes. అంటే ఇది యాక్చువల్ గా 0th పొజిషన్, కానీ ఇప్పుడు 0 పొజిషన్ ఎవరు తీసుకున్నారు? పింక్. అంటే రెడ్ ముందర ఇచ్చారు. దాట్స్ ఓకే. 0, 1, 2, 3, 4. అంటే మళ్ళీ 4 కి ముందర ఎవరు వచ్చారు? ఇక్కడ నాకు ఎల్లో. ఇక్కడ పొజిషన్ చూడండి. కమ్ ఆన్ ట్రై ఇట్ నౌ. ఐఎమ్ గివింగ్ టైమ్ ఫర్ యూ. యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకొస్తారంటే అవుతుంది. రేపు యాంటీబయాటిక్స్ తీసుకొస్తే క్వశ్చన్ అర్థమైంది కదా మీకు స్టూడెంట్స్?
ఎస్ సార్. ఇక్కడ పొజిషన్ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. క్వశ్చన్ అర్థమైందా? హలో, ఎస్ సార్. రైట్ నౌ is it over? Students, సార్ క్యాన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ సార్? hello, సార్ ప్లీజ్ క్యాన్ యూ ఎక్స్ప్లెయిన్ సార్? can you hear me? ఎస్ సార్. Raghu, ఎస్ సార్. hello, ఎవరో ఒకరు రెస్పాండ్ అవ్వండి. హలో, గాయత్రి, హలో, what happened? మీ వాయిస్ నాకు రావట్లేదు. No, no Raghu. గాయత్రి, మీ వాయిస్ నాకు వినిపించట్లేదు. వహీద్, I can hear you, sir. can you hear my voice? Yes, sir. One second. Now can you hear me? Hello, ఎస్ సార్. Yes, sir. now can you hear me or not? Hello, ఎస్ సార్. Yes, sir.
గాయత్రి నీకు వినిపిస్తోందా? మరి మీ నుంచి రావట్లేదేంటి? నోబడీ సేయింగ్ ఎస్ సార్ టు మీ. గాయత్రి యు సే చరిత ఎస్ అనమ్మా ఒకసారి. మీ వాయిస్ నాకు వినిపించట్లేదు. Can you hear me? Yes, sir. Wait 1 second. Now? Yes, sir. Wait, I'll disconnect and I'll relog in once. Okay. Now, can you hear me? Sir. Yes. Yes, Okay. sir. Now, please see. ఇక్కడ ఏంటి? This is an array list for us. So before red, we inserted one value. So before black, we inserted one value. దీన్ని మనం ఏమంటామంటే array positions అంటాం. Sir, please share the screen, sir. Okay. Can you see the screen now? Sir. Can you see? Okay. This is actual array. Next, before red, we are going to join one element. Before black, we are going to join one element. Ante, this is called insertion of the elements in the existing array list, which we can see. ఇప్పుడు చూడండి. Now I'm going to show the program for you. See, already I'm taking list type object equals to new array list constructor. That's okay. You are getting what is this program on the array L1 kada? Sorry. Java C array L1 dot Java. 1 second. Java array list 1. Okay. Now type array list 1 dot Java. ఇక్కడ చూడండి. We created the list. Okay. We inserted all the elements. ఇంతవరకు ఫస్ట్ మనం డిస్ప్లే చేస్తున్నాం. ఏది? We displayed this one. ఎక్కడి నుంచి? Up to here. That's okay. Now I'm going to insert the color at the first and last position of the list anamata. So index 0, index 5. 0 అంటే మనకేంటి? Basically red ఉంది.
జీరోకి ముందర ఇన్సర్ట్ చేయమన్నాను. అప్పుడు నాకేమైంది పింక్. అక్కడ ఏమి ఇచ్చాను యాడ్ మెథడ్ ద్వారా 0, పింక్. నా 5th పొజిషన్ ఇక్కడ నాకేముంది 0, 1, 2, 3, 4 అంటే 1, 2, 3, 4, 5 5th పొజిషన్ లో ఏం రావాలని చెప్పాను నేను ఎల్లో రావాలని చెప్పాను. తర్వాత డిస్ప్లే చేస్తున్నాను ఇక్కడ. మీన్స్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు యాడ్ సమ్ మోర్ ఎలిమెంట్స్ in the existing elements by specifying the array positions which we can see 0th position lo 5th position lo. Any doubts? Sir. Please copy this one. So over. So please join exactly by 7:45 from tomorrow. Okay. Any doubts in this program? సార్ ఇప్పుడు మీకు 5 ప్లస్ లో అర్థమైందా? 10 ఏదైనా సార్ 5 ప్లస్ లో 10 రాస్తే ఏం అవుతుంది సార్? ఇక్కడ మనకు ఉండే ఎలిమెంట్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి 5గా ఉన్నాయి. అవును సార్. ఎస్ సార్. Yes. Any doubts in this ఒకవేళ class? 10 రాస్తే 10th రాస్తావా అయితే సరే చూద్దాం. I think you got the difference between the normal arrays and as well as the array list which we can say. అవునా కదా? ఎస్ సార్. Yes. Let's check it now. అదేం చూపించింది అది అరే ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్ ఎక్సెప్షన్. మన సైజ్ ఏమో 6 వరకు ఉంటే మన ఇచ్చిన సైజ్ ఎంత 10th అని ఇచ్చారు. 0, 1, 2, 3, 4 అదేం చూపించింది ఇండెక్స్ అవుట్ ఆఫ్ బౌండ్స్ ఎక్సెప్షన్. నువ్వు ఇచ్చిన ఎలిమెంట్స్ ఏమో 1, 2, 3, 4, 5 ప్లస్ 2 యాడ్ చేసావు. దాట్స్ ఓకే. అంటే ఇక్కడ 6 వచ్చింది. నువ్వు అడిగిందంటే 10. మరి ఇక్కడ చూస్తే నాకు ఎంత ఉన్నాయి 0 అంటే వ్యాలిడ్, దీని ముందరకు వెళ్తుంది. 10 ముందర రావాలంటే ఇక్కడ నీకు ఇండెక్స్ లేదు కదా. ఎస్ సార్. దట్ ఈస్ ద రీజన్. థ్యాంక్ యూ సార్. Right. Tomorrow we can go the remaining programs. Understand? Now you must understand the difference between arrays and array list. ఇవన్నీ మీకు అర్థమైంది అనుకుంటాను. ఓకేనా ఓకే సార్. గర్ల్స్? ఓకే. ఇది మనము ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇవన్నీ వస్తాయి మళ్ళీ మనకి. సో సీ యూ టుమారో. అండర్స్టాండ్?